Hi guys, Assalamu alaikum. So in this video, zan yi guiding naku step by step yanda za ku fara yin price action trading as a beginners. So wannan video ne wanda insha Allah zan yi shi daga part 1 zuwa part 5. So ku manta ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like wannan video, sannan ya kamata ku tsaya ku kalla wannan bidiyon from A to Z domin wannan video ne wanda at least zaka iya cire kuɗi da yawa ka bada kafin a koya maka shi. So amma in this video zan koya muku shi a free. So kamar yadda kuke yin daga nan, insha Allah wa'annan su ne abubuwan da zan yi guiding naku a wannan course din. Kamar yadda kuke gani, how to read Japanese candlestick. So na farko dai za mu magana akan basics of price action and then Japanese candlestick, sannan market structure, candlestick chart, candlestick pattern, demand and supply, support and resistance. So wannan su ne abubuwan da zan yi guiding naku a wannan course din. So ka kumanta akwai different strategy da ake amfani da shi a wannan financial market din. Let's say idan muka dauka akwai SMC, ICT, price action. So kowane kalan strategy yana aiki. Kai dai kai abin da ya kamata ka sani shine kai selecting strategy guda daya and then kai focusing akan shi, ka tsaya kai mastering nashi. So in Allah yadda kai ma zaka fara making profit a wannan market din. So amma wannan course din zan yi guiding naku ne akan price action. So maybe next time zan iya ƙara muku wani full course din akan kuma wani different strategy din. So ka kuma dai ku danna mun like a wannan bidiyon. So da farko dai idan baka san me financial market ba ko kuma baka san me trading ba, so bari dan muku bayani in brief yanda za ku gane. So normal abin da ake nufi da trading kawai. Trading market ne wanda a cikin ta ana abu biyu ne, like ana buy and then ana sell. Like mutane kala biyu ne a wannan market din kamar yadda kuke yin da kana. Na farko akwai buyers and then na biyu akwai sellers. Kun gane ba, like maybe idan wannan group din sun fi wannan group din yawa, like za su iya rinjayen wannan market din. So kai ma za ka san su waye suka fi yawa ne ko kuma su waye suka fi kuɗi ko kuma me ya kamata ka yi idan ka tsaya ka iya reading wannan chart din da muke ce mai candlestick. So idan muka duba da kanan kamar yadda kuke gani, wannan yanzu na shigo cikin trading view ne. So trading view shine the best charting platform da zaka iya amfani da shi wajen analyzing na wannan financial market din. So zaka iya zuwa ka je Play Store ko App Store ka je kai downloading trading view ko kuma ka je browser ka rubuta tradingview.com. So kamar yadda kuke da kana yanzu na shigo cikin trading view and then kuma din nayi wani setting da ya kamata. So idan baka san yadda zaka yi setting trading view ba, ku duba kasan wannan bidiyon, wannan description akwai video wanda na nuna complete yadda za ku yi setting trading view. So kai ma zaka iya zuwa ka je kalla. So idan muka duba da kanan, wannan shine abin da muke ce mai candlestick. So a wannan bidiyon zauna muku yadda za ku iya reading wannan chart ne kamar yadda kuke gani, inda za ku iya reading wannan chart in complete insha Allah. So abu na farko da ya kamata ka fara sani shine abin da muke ce mai candlestick. Kamar yadda kuke gani, wannan shine candlestick. So muna two type of candlestick. Na farko shine muna da bullish candlestick, shine za ku ganshi da alaman wannan green din nan, and then na biyu muna da bearish candlestick, shine za ku ganshi da alaman red din nan kamar yadda kuke gani. So bari mu muku bayani like duka yanda za ku yi understanding na wa'annan candle din nan. So amma kafin nan ya kamata ka san me ake nufi da time frame. Ya kamata ka san me ake nufi da time frame. Let's say ku dauka yanzu anan ina magana ne akan daily time frame. Let's say kamar da kuke daga nan za ku ga cikin trading view nawa na zo da kan na sa daily time frame. So abin da daily time frame yake nufi, duk candle guda ɗaya ko ganshi anan maybe wannan bullish in ne ko kuma wannan bearish in ne, so yana fitowa ne and then ya closing within one day, ma'ana 24 hours kenan. Kun gane ba? So bari mu fara muku bayani akan bullish candlestick. So bullish candlestick dai za ku gani like yana open ne ta ƙasa. Like yana open ne ta ƙasa and then yana yin closing ne ta sama, sannan yana da high and then yana da low. Kun gane ba? So idan muka duba, let's say yanzu wannan candle din nan na ga muku yanzu muna magana ne akan me? Muna magana ne akan daily candle, ma'ana duk candle din nan guda ɗaya yana open ne closing within 24 hours. Kun gane ba? So wannan candle din yanzu muna magana akan daily candle, a ce lokacin da ya open, like ya open a nan, so daman bullish candle ne. So amma kuma a lokacin sai sellers suka shiga market din, sai suka pushing wannan candle din zuwa ƙasa, like har sai da ya kawo wannan level din nan inda ko ga alamar low din nan, daga nan kuma sai buyers suka shigo market din, wanda buyers din kuma sai suka fi karfin sellers din, sai suka pushing market din har zuwa sama, har zuwa wannan level din nan da ko ga alamar high din nan. So zuwa lokacin da 24 hours din nan zai kare, ma'ana lokacin da wannan candle din nan zai closing, sai kuma sellers suka dan shiga market din, sai aka yi pushing wannan market din like zuwa ƙasa, candle din nan sai ya zo nan ƙasa. So shine ku ga alamar close, sai closing anan. Kun gane? So a saman shi za ku ga akwai high and then a ƙasan shi akwai low, da kanan kuma akwai open, sannan da kanan kuma akwai close. So duk wannan candle din da muke ce mai bullish candles, ma'ana mai alaman green din nan, yana open ne ta ƙasa and then yana yin closing ne ta sama, sannan akwai high a jikin shi and then akwai low. Wannan dan alaman zaren nan kuma shine alaman weak, ma'ana alaman weak nan a nan sellers sun shiga market din, sai aka fi karfin sellers din, aka yi pushing market din zuwa sama har ya zo daidai nan wajen, da ya daidai nan wajen kuma
lokacin da zai closing kuma sai sellers din nan sai ƙara dawowa market din sai suke pushing market din zuwa ƙasa sai ta zo nan wajen sai closing. So wannan shine kamar yadda kuke ne shine abin da muke cewa bullish candle. And then idan muka dawo daga nan bearish candle kuma shi kuma yana off ne ta nan sama and then yana yin closing ne ta nan. Ma'ana wannan candle din nan a lokacin da ya open shi ma akan daily candle ne, ma'ana yana open ya closing ne within 24 hours. A lokacin da ya open daga nan wajen a time din buyers sun shiga market din sai buyers din suke pushing market din zuwa sama zuwa nan inda kuka ga alaman high din nan, and then kuma daga nan sai sellers suka shiga market din sai suke pushing market din zuwa ƙasa har zuwa wannan level din nan da kuka ga alaman low din nan. Da kuka ga alaman low din nan so lokacin 24 hours din nan zai kare, ma'ana lokacin da wannan candle din nan zai closing sai kuma buyers suka shiga market din sai suka dan yi pushing market din zuwa sama, ma'ana daidai nan inda kuka ga alaman close sai wannan candle din ya closing. So kenan sai ya samu wick sama da ƙasa kamar yadda kuke gani. So wannan shine bearish candlestick. Bearish candlestick shi kuma yana open ne ta ƙasa and then yana yin closing ne ta sama. So wannan shine two type of candle da muke da shi. Wannan shine abu na farko da ya kamata ka sani idan kana so ka fara yin technical analysis. Kun gane dole ka iya reading wannan Japanese candlestick nan, like akwai different chart da ake using da shi, let's say akwai bar chart, akwai line chart. So wannan shine candlestick, shine the most popular one wanda yanzu traders suke amfani da shi. So a wannan two type of candle nan na ga muku akwai bullish and then akwai bearish. Bullish yana open ne ta ƙasa yana close ne ta sama, sannan akwai high akwai low, sannan sometimes za a iya samun wick a jikin shi, sometimes kuma ba za a iya samun wick ba. Sannan bearish candle shi kuma yana open ne ta sama yana close ne ta ƙasa, sannan akwai high akwai low, sannan shi ma sometimes za a iya samun wick a jikin, sometimes kuma ba za a iya samu ba. So wannan shine abu na farko da ya kamata ka fara understanding, shine abin da muke ce mai candlestick. So abu na biyu kuma da ya kamata ka tsaya kai understanding nashi as a trader shine market structure. So idan ka tsaya kai understanding kuma ka tsaya kai mastering market structure, definitely za ka fara making money sosai a wannan market din. Kamar yadda kuka sani like market structure din ma yawan manta kashi-kashi. Let's say idan muka dauka akwai external market structure and then akwai internal market structure. So duka ya kamata a ce ka tsaya kai mastering nashi. Idan ka tsaya ka san market structure yanda ya kamata, so gaskiya za ka dinga samun kuɗi sosai a trading. So amma idan ma baka san menene aikin market structure ba, like brand dan nuna muku in brief. Idan muka duba daga nan normal yanzu za ka ga shi na ara buɗe chart. So misali yanzu ka ɗauka kai yanzu as a trader, maybe yau da safe ka tashi za ka yi trading ko abu na farko da ya kamata ka duba a matsayin ka na trader shine ka je ka duba like ka je ka duba fundamental, ka ga yau akwai news ne ko babu. So maybe kaga akwai news ko babu, and then abu na biyu kuma sai kuma ka zo let's say ka zo ka duba sentiment analysis, ka ga maybe abin da za ka yi trading buyers ne suka fi yawa a ciki ko kuma sellers ne suka fi yawa ko. Abu na uku kuma shine za ka zo technical analysis. So bayan ka zo technical analysis, abu na farko da ya kamata ka fara yi shine ka fara duba market structure. Like wannan market structure din kamar yadda kuka sani ya bambanta kashi uku. Na farko za mu ce akwai uptrend. A duk lokacin da ka tashi za ka yi trading, ka je ka duba komai sai kuma ga wannan market din tana tafiya uptrend ne, ka kenan a ranar kawai za ka dinga duba opportunity ne na buy ko kuma yau ka tashi za ka yi trading sai ga market din nan tana tafiya a downtrend ne, ka kenan a ranar za ka dinga duba opportunity ne kawai na sell. Ko kuma ka tashi kaga wannan market din tana ranging market ne, so ka kenan akwai traders din da suna yin trading a ranging market, akwai kuma wanda kwata-kwata ba sa yin trading a ranging market. So idan kana yin trading a ranging market, maybe za ka dinga jira kai buy kai sell kai buy kai sell. So wannan shine abu mai matukar muhimmanci wanda ya kamata a ce ka tsaya ka yi mastering market structure, like ka tsaya ka san yadda ake yin top down analysis. Domin top down analysis shine abin da zai dinga nuna maka yadda za ka dinga gane external market structure da kuma internal market structure, like shine yadda za ka samu dama ka duba liquidity wanda yake external da kuma internal, complete overall din market din wanda a nan ne za ka dinga samun sniper entry. So kawai normal abin da ake nufi da market structure shine maybe ka gane market tana uptrend ne ko market tana downtrend ne ko kuma market tana sideways ne. So idan muka duba kamar yadda na gaya muku, normal muna three type of market structure ne, like brand ɗin ƙara muku bayani. Na farko idan muka duba shine muna da bullish market structure, wanda wannan shine abin da muke ce mai uptrend, shine abin da muke ce mai uptrend, ma'ana a lokacin da market take tashi kenan. Kamar yadda kuke gani idan market tana tashi ba wai maybe kawai za ta dinga tafiya mana kawai straight sama, no, dole akwai style din da market za ta dinga badawa. So wannan style din kamar yadda kuke gani shine uptrend din nan. Abin da market din za ta dinga yi kamar yadda kuke yanda kanan ga example shi za ta dinga creating higher low and then zuwa higher high, higher low higher high, higher low higher high. So a duk lokacin da za ka yi trading sai ga market tana nuna maka wannan structure din, so ka kenan a yau yana nuna maka cewa wannan market din tana tafiya sama kenan, wannan market din tana tafiya sama kenan kamar yadda kuke ni gashi anan, and then kuma gashi anan example a chart kamar yadda za ku fi ganewa. So za ku ga wannan shine higher low din and then za ta pushing off
zuwa higher high. Daga nan za a samu break up structure, ma'ana za ta yi breaking wannan high din nan, za ta yi breaking wannan high din nan, za ta zo zuwa wannan high din. Daga nan kuma market din za ta yi pullback, idan ta yi pullback kuma ba za ta wuce wannan higher low din nan ba. Let's say kamar yadda kuke gani, bari dan ƙara muku bayani. Za ku ga wannan cycle din nan gashi nan na za ga muku, wannan shine higher low, wannan shine higher low. So ana expecting market din daga higher low za ta yi pushing off, za ta yi pushing off zuwa higher high. So in ta yi pushing off zuwa higher high, kun ga wannan shine previous high din. So ana expecting ta wuce wannan previous high din. Idan kuka duba daga nan za ku ga shi ta wuce wannan previous high din. So anan shine aka samu break up structure, like ta yi pushing up kenan. So bayan ta tafi zuwa wannan higher high din, sellers za su ƙara yi pullback din wannan market din kamar yadda kuke gani, daga higher high za ta ƙara dawowa zuwa lower low, zuwa higher low. So in kuma ta dawo zuwa wannan higher low din nan kamar yadda kuke gani, za ku ga shi ta ƙara creating wani sabon higher low. So daga nan maybe za a create liquidity, amma ba a wannan higher low din ba a wannan expecting nashi zai wuce zuwa previous higher low din nan, ba a tunanin ya zai wuce zuwa wannan previous din da baya kenan. So daga wannan kuma maybe market din za ta ƙara pushing up, buyers za su ƙara pushing market din, dama a ranar yawanci buy kawai za ga ake nema zuwa higher high. So kenan daga nan za a ƙara samun break up structure kamar yadda kuke gani, za a ƙara samun break up structure. Daga nan zai ƙara dawowa, za a yi pullback. Idan aka yi pullback zai ƙara dawowa zuwa wannan level ɗin nan kamar yadda kuke gani, zuwa higher low ɗin nan. So daga nan kuma shi ma ba a expecting shi ma ya zo ya wuce wannan. Ku dinga duba wannan level ɗin nan, wannan higher low ɗin nan ba a tunanin ya dinga zuwa yana wucewa. So idan da ya fasa nan kuma maybe market ɗin shi ne ta yi choke, ma'ana ta yi change of character, za ta iya canza direction daga uptrend zuwa downtrend. So kamar yadda kuke ni a ranar kawai haka maybe ake expecting market ɗin za ta dinga yi. Kun gane ba? Haka ake expecting market ɗin za ta dinga yi. Maybe idan kai buy a nan level ɗin nan, za ka yi sell a wannan level ɗin nan, and then ka ƙara yin buy a wannan level ɗin, and then ka yi sell a wannan level ɗin. So amma a shawara idan ka tashi ga market tana tafiya uptrend ne, so abin da opportunity naka na ranar kawai shine zaka dinga neman buy. Ma'ana idan market nan ta yi saman nan, market nan za ta yi pullback, kaka ce ka biyo ta a wannan pullback ne, ka jira ta dawo zuwa wannan higher low na I create liquidity, sannan ka bi ta zuwa sama. So wannan shine abu na farko da yake abin nan under market structure, shine bullish market structure. Ana ce mai uptrend, kun gane ba, ko kuma ka ce mai bullish, like ma'ana lokacin market tana tashi kenan, shine za ta da creating higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Sannan kuma na biyu idan muka duba da kanan, shine abin da muke ce mai bearish market structure, shi kuma ana ce mai downtrend. Shi kuma wannan downtrend din, shi kuma a duk lokacin da ka tashi zaka yi trading sai ga market tana tafiya a downtrend, so shi kuma a ranar kawai me zaka dinga duba opportunity ne na sell. Shi kuma a lokacin market za ta da creating ne, kun ga wannan shine lower high, so za ta dawo zuwa lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. So market din haka za ta dinga tafiya, structure din market din haka zai dinga tafiya a lokacin. Idan muka duba da kanan gashi za ku ga example yanda yake nuna muku a chart. Let's say daga wannan level din nan, wannan shine lower high din ba, so daga nan market din za ta yi kasa zuwa wannan lower low din nan. So daga nan kuma market din za a ƙara pushing market din up zuwa wannan previous, zuwa wani sabon, za ta ƙara creating wani sabon lower high ba. So amma in ta creating wannan sabon lower high din nan, ba a tunanin ta wuce wannan zuwa previous one din nan. So daga nan za a creating liquidity daga wannan level din, so za ga market din ta ƙara dawowa ƙasa, ta ƙara creating wani sabon lower low. Daga nan za ta ƙara creating, za ta ƙara yin sama, za ta ƙara zuwa nan, zuwa wannan, za ta ƙara creating wani sabon lower high ba. So amma shi ma ba a tunanin ya zo ya wuce wannan. So haka market din za ta tafiya. So a duk lokacin kuma da ya zo maybe daga nan level din nan sai ya zo ya yi breaking wannan, ya zo ya wuce wani previous lower high din, so maybe ana expecting market din kuma daga wannan level din, market din maybe za ta koma uptrend, ma'ana daga downtrend za ta koma uptrend. So wannan shine market structure na biyu da ya kamata ku sani, wanda muke ce mai bearish market structure, za ka iya ce mai downtrend. A duk lokacin da ka gan shi yana nuna maka cewa wannan market din tana yin ƙasa ne. And then sai na uku kamar yadda kuke gani ana ce mai ranging market structure. So ranging market structure, like shi ana ce mai sideways ko kuma ka ce mai consolidation. Like wannan abu mai sauki ne wanda yawanci duka trader kun sani. Shi wannan kawai normal market za ta ringa tafiya ne between support and resistance, ka gane ba. Wannan like market tana accumulation kenan a time din kenan. Maybe kamar yadda kuke gani daga wannan level din nan za ta pushing, daga wannan low din za ta pushing zuwa wannan high din nan, daga nan ta ƙara dawa wannan low din nan, sai ta ƙara pushing zuwa wannan height nan. Market din da ya ta ringa tafiya ne between support and resistance, haka trade din zai ringa zuwa a lokacin. So maybe idan kaga market tana haka, akwai traders din da za ku ga baki ɗaya ba sa yin trading a ranging market, akwai kuma wanda za ga
suna yin trading a ranging market, like kenan mutum zai buy a nan, mutum zai sell a nan, mutum zai buy a nan, mutum zai sell a nan. So wannan shi ma like yana ɗaya daga cikin the best strategy wanda ko shi ka tsaya kai mastering za ka ringa making money. Akwai kuma traders din da za ka gani, let's say idan market yana tafiya a ranging market sai sun jira ta yi breakout, ta yi retest, maybe idan za ta koma uptrend sai su bi ta, ko kuma sai sun jira market din maybe ta kasa ne, ta shi ma ta yi breakout, ta yi retest, maybe idan ta koma downtrend sai su bi ta. So duka wannan abubuwa ne wanda maybe idan ka fara trading, idan zaka creating trading plan naka zaka tsaya ka tsara shi. So ina fata yanzu kun yi understanding yadda market structure yake, kun gane ba? Like idan kana so ka je ka fara duba market structure, kuma kana so like ka dinga duba external da kuma internal, shine abin da zai taimaka baka. So ya kamata a duk time da zaka fara yin analysis, zaka yi trading, ka fara da top down analysis, like idan kuna so na muku full video akan yadda za ku yi top down analysis, ina so na comment sosai da liking a wannan bidiyon, insha Allah zan samu zan muku. So idan ka fara da kan top down analysis, shi wannan zai nuna maka yadda zaka gane market a lokacin da take overall ɗinta, overall me market ɗin take yi, and then kuma zaka dawo like internal ɗin kai kuma me ya kamata kai kuma kai a lokacin. So wannan abin zai taimaka maka ka dinga samun sniper entry a trading, zai taimaka maka dinga samun sniper entry a trading, like kuma za ga baka cika wani loss haka sosai a market din, like duk wani waje da ake manipulation da sauransu duka za ga already ka riga kaga wajen. So yana da matukar amfani, ya kamata kowane trader ya tsaya ya mastering market structure. Alright, so wannan shine part 1 na wannan course da zan yi guiding naku in Allah yadda akan price action trading for beginners. So a yau na muku bayani akan candlestick, sannan na muku bayani akan market structure. So amma like akwai wasu abubuwa da ya kamata ku ƙara sani akan market structure. A market structure muna da internal market structure and then muna da external market structure. So shi ma wannan zan ƙara muku explanation nashi in Allah yadda. So kuma ta kula na mun subscribe da like a wannan bidiyon.